ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇది నేర్చుకున్న పాట నా జీవం నా సర్వం. సో సింపుల్ కార్డ్స్, E minor, C, D, జస్ట్ పింకి పెడితే D'4 అంటారు, E minor. That's it. మధ్యలోనే you can play A minor and B. If you don't know B, simple. జస్ట్ రూట్ నోట్ అనేది 5th string 2nd fret మీద పెట్టండి, మిగిలిన రెండు 4th fret 4 and 3. That's it. This is called B. Okay, can you do this for me? So let's go with the song and then let's go with the intro. Okay, song ayapaka we'll go with the intro. So chord simple, E minor, C, D, E minor. That's it. The same pattern వెళ్తుంటది అనమాట. Okay, let's go with the song. And then going with the strumming, it goes like, so just take your 5 fingers and then if you have pick, just you can also use pick. Then the pick use chesi atla play chestarante. Down, up. Okay, simple thing. Now let's go with the verse. Verse ఎట్లా అంటే తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి. So same, you'll go A minor, D, E minor. లేదంటే కొంచెం స్పైసీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ గుడ్ థింగ్. తప్పిపోయిన వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే E minor, A minor, E minor, A minor, నాకే ప్రాణం ఇచ్చిన ద్వారా B వస్తుంది. I told you right how to play B. నాకై ప్రాణం ఇచ్చితివి. So the song goes as simple as this. So just చూడండి, E minor, A minor, E minor, A minor, and you land with B. So let us sing one more and you also play with me. తప్పిపోయిన వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. And then goes with G. ఏమివ్వగలను నీ
Hridayame D, and then C, E minor. Okay, simple. So let's go to verse one last time. So it goes like E minor. తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును. So same thing. E minor, A minor. When you are going like కిందకి వెళ్ళినప్పుడు you can go with the same pattern. Or else if you're going to change, కొంచెం మార్చుతాను అనుకుంటే you can go with G. ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై. Then you can go with the same A minor. ఏమివ్వగలను. Okay, so it depends upon the way of singing. ఎట్లా పాడతావో దాన్ని బట్టి I can go with the chords. And then last part it's really cool. It says నీవే నీవే. అక్కడ ఒకసారి మీరు చూడండి. నీవే నీవే నీవే. Okay, so అక్కడ మీరు chords అనేవి can expect చేయొచ్చు. Experimental. You can put the chords through voices. Okay, so that's what I can say. And then yeah, strumming goes pattern, and then finger picking, it goes like. So yeah, sorry to say about the intro. So intro etla veltadante, it goes like E minor padtaru, E minor padtaru, and put your finger on 4th string. So it goes like. So first thing you just to only try to play the bass. Okay. Okay, so attention will be going second fret. Sorry, second fret, 4th fret. So second fret, 4th fret, 5th fret, and then go with 7th fret. So it goes like a walk up. So దానికి కిందన జస్ట్ 3 fingers ఉన్నాయి కదా. సో 3 fingers తోటి విల్ బి పుట్టింగ్ ఆల్ ద 3 strings అన్నమాట. సో ఫస్ట్ టైం యూ డోంట్ ట్రై టు థింక్ దిస్ 1 2 3. సో ఇట్ గోస్ లైక్ thumb 1 2. సో ఫస్ట్ టైం thumb 1 2, and then go with the 4th fret. So thumb 1 2, thumb 1 2 3, thumb 1 2. And then thumb నుంచి again play thumb, and then go to 7th fret, and then you go like. Okay, just a walk up. That's it. So this is the intro. So finger picking got simple, like
తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. So you'll be just going with the thumb, root note thumb పెడతాం. Thumb 1 2 So thumb 1 2 3 1 2. Okay, simple. Just try to play this. You'll get the chords. Okay, thank you.